the budding. Examples is the yeast and hydra. So here we given yeast in 8th class, hydra is there. And then fragmentation. Fragmentation means it becoming the pieces, fragments. So that is called as the fragmentation. Spirogyra, flatworms, molds, lichens. These are the examples for the fragmentation. And then parthenogenesis. So you see the Spirogyra, this is important, which is present in fragmentation, and then parthenogenesis also. We see the parthenogenesis in Spirogyra, ants, bees, and wasps. So in this, the unfertilized gametes, it becomes as the new living organisms. That is called as the parthenogenesis. So another one is the parthenocarpy. So examples for the parthenocarpy is the watermelon, grapes, banana, which they are not having the seedless fruits. We say it is as the seedless fruits. So here ovary directly develops as the fruit. This is called as the parthenocarpy. So what I said that, so explanation of that method and then examples for that method. These two are very important. So then regeneration, that is the example is the planaria. In regeneration, any part of the living organism, it develops the other parts of the organism. So it is having the head, body, and tail. If we cut it into 3 pieces as a head, body, and then tail, the tail it regenerates body and head. Even the head also redevelops the body and then tail. Even the middle body also it develops the head and tail. So this is called as the regeneration. Okay. So these are the asexual reproduction methods. And then already we discussed about it. Once again, I am saying. And then in vegetative propagation. So the asexual reproduction method, which is present in the plants, it is called as the vegetative reproduction. We use the word vegetative propagation. Vegetative propagation is the 2 types. One is natural propagation, another one is the artificial propagation. So in natural propagation, the parts other than flower, generally we say that the reproduction which takes place other than the flower, we say it is as the vegetative propagation. What are the other parts? Roots, stem, branches, leaves. These are the other parts other than the flowers. So here in bryophyllum, with the leaves, the new plants will be developed. So bryophyllum is the example for the natural propagation through the leaves. And then through the roots, Murraya, Guva, Millingtonia are the examples for the roots. So if you put the part of the root in the soil, then they develop a new plant. So this is the natural propagation which causes with the roots. And then in stems, different types of stems are there. Stolons, bulbs, cones, rhizome, tuber, like that. So in stolons, which are having the thin, weak stem. So we called them as the stolons. So jasmine and strawberry are the examples for the stolons. And then bulbs, we call as the onion. You know about the onion. So the type of the modification, the stem, we say it is as the bulb. And then colocasia is example for the corn. And then ginger, turmeric, these are the examples for the rhizome. And then potato is example for the tuber. The eye parts are there. If you see the potato, we see some eye type of structures are there. If we cut the eye part and put in the soil, we will get the new plant. So even in the onion also, you put the onion, we will get the another onion. In corn, in ginger, in rhizome also, you cut the one of the rhizome. If you cut it and put in the soil, we will get the new plant of the ginger or turmeric. So these are the natural propagation methods in which plants we will get the new plant. That is, you are also discussed about the examples also. Bryophyllum through leaves, Murraya, Guva, Millingtonia through roots, in stems, jasmine, strawberry through stolons, onion, bulbs, colocasia, cones, ginger, rhizome, potato, tuber. So if you see the artificial propagation, there are 3 methods are there. One is cutting, second one is layering, third one is the grafting. Grafting is very important compared with the cutting and layering. So cutting we see in the rose and hibiscus. Layering we see in the nerium and jasmine. And then grafting in so many horticulture crops like mango, citrus, apple, and then rose also. Okay, cutting means
If we cut the branch of any plant, any plant means rose and hibiscus, which undergone cutting method, artificial propagation method. If we cut it and put in the soil, we will get the new plant. In layering, when it touch the soil, the part of the plant which touch the soil, the roots will be grown. From that place, the new plant will be grown. That is the layering. So even we see in the grass also, in Nerium, jasmine also. And then grafting, this is made by us. This very important thing, what is that? The desirable characters. If the two desirable characters are there, if you want to get these two desirable characters in one plant, so grafting is very useful for to getting the desirable characters. So one desirable character plant is called as the stock, another one is called as the scion. Which one is called stock means which are having the roots and which are having the touch with the soil, that is called as the stock. Another one plant which we get the some branch which we put in the stock, that is called as the scion. So with the stock and scion we will get the new plants. That method is called as the grafting. Okay, in another method is the by spores also. So in fungi or in the fence, we will see the reproduction by the spores. So in fungi, we know the best example for the fungi is the rhizopus. We are discussing about the rhizopus from 8th class, even it is present in 10th class. So the spores of the rhizopus, which develops, that will be spread through the spores. If you see the rotten food material, whether it's the bread or roti or any fruits or in the rice also, so it will be rotted by the rhizopus. So it develops the spores. With the spores, it spreads all over the food material. So in this way, the fungi, example is the rhizopus, it propagate through the spores. In the same way, fence also propagate with the spores. But when compared with the rhizopus or fungi, this one is different. In fence, what we see, the leaf is called as the sporophyll because it contains the spori or sporangia. So which contains spores, that is called as sporangia. That sporangia sori structures are present in the leaf. So that leaf is called as the sporophyll. So the fence, the spores which I have, that leaves are called as the sporophyll. So this is by the propagation by the spores. Okay. Then we not discuss about these two things later. And then sexual reproduction in flowering plants. We know that four types of four parts are very important in the flower. So other than flower parts is called as asexual reproduction. Other than flower. So flowering plants which participates in the sexual reproduction. So sepals, petals, stamens, and carpels are the flower parts. In these flower plants, stamens and carpels are the perfect reproductive parts. Stamens belongs to male parts, that is the androecium, we say it is also androecium. And then carpels belongs to the female parts, we say it is as the gynoecium. Androecium and gynoecium. Androecium represents the male reproductive part, gynoecium represents the female reproductive parts. We say it is stamens and carpels. So if it is have the only one sex, that is called as the unisexual flower. Example is the papaya. But nowadays in hybridization, we are also getting as the bisexual flowers also in the papaya. Okay, unisexual flower is the papaya. So unisexual flower means if they have the only stamens or only carpels, anyone. If they have the only stamens, we say it is as the male plant or male flower. If it is having the only female parts, then we say it is as the female flower. That is the carpels. If it is having only carpels, okay, that is the unisexual flower. The bisexual flowers, that is the example is the datura, which are having the male and female parts. Most of the plants, most of the plants is the bisexual flowers, which are have the only which are only both male and female parts, male parts and female parts. Okay, that is the bisexual flower. And then pollination, you know the pollination, the movement of the pollen grains to the stigma, the movement of the pollen grains from the male parts to the female part, that is stigma, is called as the pollination. So there are two types of pollination are there. One is self-pollination, another one is the cross-pollination. Self-pollination means pollen grains from anther to stigma of the same flower. So the
pollen grains of same flower, if it moves to the stigma of the same flower, we say it is as the self-pollination. If the pollen grains from one flower, if it moves to another flower stigma, that is called as the cross-pollination. So these words also we use in the 8th lesson also, useful in the 8th lesson also. Okay, this is the self-pollination and pollination. Pollination means moving of the pollen grains to the female flower part. Fertilization is different. What is the fertilization? The male gamete which fuses with the female gamete, that is called as the fertilization. With the result of the fertilization, we will get the zygote. Okay, here you see in the structure of ovule. Generally, we say it is as the ovule, embryo sac, or even as the female gametophyte. So different names are there. Generally, we use the word ovule. Also, we use the word embryo sac and then female gametophyte. So if you see the structure of the ovule, we will see 7 cells and then 8 nuclei. In the ovule or in the embryo sac, we will see the 7 cells and 8 nuclei. 7 cells, you see the 7 cells in the picture. Picture is also there. In the upper side, we are having the 3 antipodals. And then in center, we are seeing the one polar nuclei, which contains the 2 nuclei. And then below, we are having the 3 cells. One is egg cell, another 2 is the synergids. Okay, so this is the structure of the embryo sac or the ovule, which contains 7 cells and 8 nuclei. The upper side, we see the 3 antipodals. In middle, we see only 1 cell, which contains 2 nucleus. Nuclei, we use the word nuclei. That is the polar nuclei. And then in lower side, we are having the 3 cells. One is egg cell, another 2 is the synergids. Okay, what will be happen in the pollination? In the pollination, whether it is the self or cross-pollination, the pollen grains moves from the one flower or same flower, one flower to another flower, same flower to the stigma. You know the parts. In the gynoecium is there, style is there, stigma is there. When the pollen grains reaches the stigma of the female flower part, the pollen tube will be developed. The pollen tube will develop. So this is the chemotropism. We will discuss later. It is we already discussed in the 5th lesson. Chemotropism. Okay, so the pollen tube which developed, it enters into the embryo sac. So through the pollen tube, the 2 male gametes will enter into the ovule. So the first gamete, male gamete, it fuses with the egg cell. We say it is as the fertilization, which leads to the formation of the zygote. Okay, so 2 male gametes, they enters into the ovule or embryo sac. The first one is fuses with the egg cell, which leads to the zygote formation. And then another male gamete, it fuses with the polar nuclei. Already 2 nucleuses are there. And then this another nucleus which is present in the male gamete. So with that, that type of fertilization is called as a double fertilization. The first one fuses with the egg cell, that is the fertilization we are using. We are not saying the first fertilization, but it is the fertilization. And then which fuses with the polar nuclei, we say it is as the double fertilization. So double fertilization, what will happen? After fertilization becomes as the endosperm. This part becomes as the endosperm. Okay, and then embryo consists of, after developing that fertilization, it consists the monocotyledon or dicotyledon. If it is a monocotyledon, it belongs to monocot. If it is have the 2 cotyledons, we say it is as the dicotyledons. Monocot and dicot. The grass, jowar, wheat, these are belongs to the monocots. And then dicots, rice also belongs to monocot. And then dicot, groundnut, pea, beans, these are all belongs to the dicotyledons. Even the mango, these are all belongs to the dicotyledons. Okay, if we break the seed, if we get the 2 equal parts, that belongs to the dicotyledon. If you see the 2 same parts, so that is called as the dicotyledon. If we get only one, that is called as the monocotyledon. Okay, so don't confuse about the where the embryo came, where the dicotyledons, monocotyledons. After the fertilization, seed will be formed. In that seed,
we will get the monoseeds or monocotyledon seeds and then dicotyledon seeds. With that monocotyledon seeds and dicotyledon seeds, we will get the new plants. Okay, with the seeds, we will get the new plants. So this is about the reproduction which is present in the flowering plants. Okay, and then we will see the cell cycle. So important another thing is which is present here is the cell cycle. The period between two cell divisions is called as interphase. We already in 9th class we discussed about the cell division. In meristemic tissue, more and more cell division will be take place where the growth will be taken place. Where the growth will be taken place, the tips of the stem, the tips of the roots, and then lateral sides of the stems. So here we will see the more cell divisions. కణచక్రము అంటారు, సెల్ సైకిల్ అంటే కణచక్రము. కణచక్రము అనేది కణాల యొక్క విభజన ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి ఎక్కువ? ఎక్కడైతే కాండము పెరిగెత్తుంటుందో అక్కడ విభాజ్య కణజాలం అని మీరు 9th క్లాస్ లో చదువుకున్నారు. అట్లనే ఎక్కడైతే అంటే వేర్లు పెరుగుతుంటాయో అక్కడ ఆ ప్రాంతం లోపల మనకు ఈ కణ విభజన సెల్ డివిజన్ అనేది కనబడుతుంది. అట్లనే బ్రాంచెస్, ఫ్లవర్స్, బడ్స్ ఎక్కడైతే న్యూ పార్ట్స్ వస్తాయో ప్లాంట్స్ లోపల అక్కడ అన్ని చోట్ల లోపల మనకు సెల్ డివిజన్ కనబడుతుంది. సో సెల్ డివిజన్ గురించి చెప్పేదే సెల్ సైకిల్, కణ చక్రము అని అంటాం తెలుగు లోపల. సో బిట్వీన్ ద టూ సెల్ డివిజన్స్ దట్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ఫేజ్, అంతర్దశ అని అంటారు. అంటే ఒక కణ విభజన జరిగింది, మళ్ళీ ఇంకొక కణ విభజన జరగాలి. ఈ కణ విభజనల మధ్యనున్నటువంటి సమయాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేజ్ అని అంటాం. ద పీరియడ్ బిట్వీన్ టూ సెల్ డివిజన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ఫేజ్. రెండు కణ విభజనల మధ్య ఉన్నటువంటి కాలాన్ని, ఆ పీరియడ్ ను మనము ఇంటర్ఫేజ్ లేదా అంతర్దశ అని అంటాం. సో అనదర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ద సెల్ డివిజన్ విల్ స్టార్ట్, we will see 3 stages or totally 4 phases. One is the G1 phase, second one is the S phase, third one is the G2 phase, M phase, which contains the 4 phases. Generally we say as the cell division phase, M phase is. So here the period between two cell divisions is called interphase. So after that the G1 phase, which we see the DNA replication. In this phase only the cell size will be increased. So in G1 phase, what will be happen? One is the DNA replication will be taken place. Another one is the cell size will be increased. And then what will be happen in the S phase? DNA synthesis, which leads to duplication of chromosomes. So that will be happen in the S phase. So we say it is as the DNA synthesis. Okay, and then G2 phase, the cell organelles division will be taken place in the G2 phase. And then major M phase, the cell division phase, where the we say it is as the karyokinesis, the division of the nucleus will be taken place. So 4 phases are there. In the M phase, we are having the 4 phases. We will discuss about the 4 phases. Okay. So this is about the cell cycle. So manaku kana chakram lopala antardasha gurinchi anukunnam kada. Oka cell division jarige kante mundu manaku 2-3 దశలు జరుగుతాయి. G1 దశ, S దశ, G2 దశ, M దశ అని అంటారు. G1 దశ లోపల DNA యొక్క రిప్లికేషన్ అనేది, ప్రతికృతి అనేది జరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లనే కణం యొక్క పరిమాణం అనేది పెరుగుతుంది. ఎస్ ఫేజ్ లోపల DNA అనేది సంశ్లేషించబడుతుంది. సో దానివల్ల ఏమైతే క్రోమోజోమ్లు అనేది యొక్క డూప్లికేషన్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ G2 ఫేజ్లో ఏమైతాయి? కణాంగాలు అనేటివి విభజన చెందడం అనేది ఇది అవుతుంది. సో ఈ 3 ఫేజెస్ తర్వాత ఉన్నది M ఫేజ్. ఈ M ఫేజ్ లోపల మనకు 4 దశలు ఉంటాయి. M ఫేజ్ లోపల 4 దశలు ఉంటాయి. ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చలన దశ, అంత్య దశ ఉంటాయి. ఆ 4 దశల గురించి తెలుసుకుందాం. అట్లనే మనకు సెల్ డివిజన్ ఇస్ 2 టైప్స్. వన్ ఇస్ మైటాసిస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ మియాసిస్. ఈ కణ విభజన 2 రకాలు, సమ విభజన మరియు క్షయకరణ విభజన. ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు కూడా మనం తెలుసుకుందాము. క్షయకరణ విభజన గురించి మనకు ఎక్కువ లేదు, మియాసిస్ గురించి మనకు ఎక్కువ లేదు. అయినా సరే ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో మైటాసిస్ లోపల మనం 4 దశలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. సమ విభజన లోపల 4 దశలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. అవి ఏమిటంటే ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలోఫేజ్. ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చలన దశ, అంత్య దశ. సో ఏమేం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. ప్రోఫేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెనీ చేంజెస్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్. ప్రథమ దశ చాలా ముఖ్యమైనది. చాలా మార్పులు అంటూ మనకు ప్రథమ దశ లోపల కనబడతాయి.
First thing is the chromosomes condense and get coiled. Chromosomes condense అయిపోయి coiled గా మారుతాయి. Nucleoli become smaller and end of the prophase it disappears. And then nuclear membrane also disappears. And then chromosome splits lengthwise and forms chromatids, which connected by the centromeres to helpful in the form of the spindle. So these are the things which happen in the prophase. One thing is chromosomes condense and get coiled. Actually, chromosomes పొడవుగా ఉంటాయి. ఆ పొడవుగా ఉండేటి థిన్గా ఉంటాయి, పొడవుగా థిన్గా ఉంటాయి. దెన్ బికమ్స్ కండెన్స్ అండ్ గెట్ కాయిల్డ్. ఆ క్రోమోజోమ్లు ఏమైతాయి, పొట్టిగా మందంగా దళసరిగా తయారైతాయి. సో దట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్. ఫస్ట్ ప్రథమ దశ లోపల జరిగేది అదే. క్రోమోజోమ్లు అంటే పొట్టిగా మందంగా తయారైతాయి, పొడవుగా పల్చగా ఉండేటివి, పొడవుగా సన్నగా ఉండేటివి. అండ్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, కేంద్ర కాంశం అని ఉంటుంది, న్యూక్లియోలై అని అంటారు. న్యూక్లియస్ కేంద్రకం, న్యూక్లియై ఎక్కువ ఉంటుందంటే కేంద్రకాలు అంటే న్యూక్లియై. ఇది న్యూక్లియోలస్. న్యూక్లియోలస్ ఏమవుతుంది, చిన్నగా అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఈ ప్రథమ దశ ఎండుకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డిసపియర్స్, కనబడకుండా అదృశ్యం అయిపోతుంది. అదే సమయంలో కేంద్రకం చుట్టూ ఉన్న మెంబ్రేన్ చూడండి, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో డిసపియర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోఫేజ్. సో అట్లనే క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయి, చీలిపోతాయి. చీలిపోతే ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ చీలిపోయినటువంటి ఆ భాగాలను క్రోమాటిడ్స్ అని అంటాం. ఈ క్రోమాటిడ్స్ సెంటర్ లో ఒక చిన్న రౌండ్ షేప్ ఉన్న దాంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని సెంట్రోమియర్ అని అంటాం. దాన్ని సెంట్రోమియర్ అంటాం. క్రోమోజోములు చీలిపోయి క్రోమాటిడ్లుగా మారుతాయి. అవి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటామన్నా మనం సెంట్రోమియర్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే. సో దాని తర్వాత లాస్ట్కు స్పిండిల్, ఒక కండె వంటి నిర్మాణం అనేది ఏర్పడడం ప్రారంభించబడుతుంది. ఎక్కడ, ప్రొఫేజ్ ఎండ్ వరకల్లా. సో మెటాఫేజ్ లోపల ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఏం లేదు. ఇన్ ద మెటాఫేజ్ క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ టు ద స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ అటాచ్డ్ విత్ ద సెంట్రోమియర్స్ and centromeres split separating the chromatids that will be taken place in the anaphase. ఏమైతుంది మెటాఫేజ్ లోపల, క్రోమోజోమ్స్ అనేటి ఆ కండెపలకం యొక్క మధ్య భాగం లోపల అతుక్కొని ఉంటాయి. సెంట్రోమియర్స్ తోటి అవి మొత్తం క్రోమాటిడ్లు అతుక్కొని ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే అనాఫేజ్ లోపల, చలన దశ లోపల ఏమైతాయి, పోల్స్ వైపు, ధ్రువాల వైపు, అపోజిట్ ధృవాల వైపు క్రోమాటిడ్లు అనేవి కదులుతాయి. ద క్రోమాటిడ్స్ విల్ బి మూవ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఎక్కడ సెంట్రోమియర్ కూడా చీలిపోయి ఎక్కడిదక్కడ వేరే వేరే క్రోమాటిడ్లు అనేటివి అవుతాయి. సో దట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద అనాఫేజ్. ఇన్ ద టెలోఫేజ్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రోఫేజెస్, ద రివర్స్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద టెలోఫేజ్. ప్రథమ దశలో జరిగే అంశాలకు రివర్స్ లోపల, ఆపోజిట్ లోపల టెలోఫేజ్లు అవుతాయి. ఏమని చెప్పుకున్నాం, క్రోమోజోమ్స్ కండెన్స్ అండ్ గెట్ కాయిల్డ్ అన్నాం కదా. కండెన్సెస్ పోయి మళ్ళీ ఎట్లయితే పొడవుగా ఎలాంగేట్ అయిపోతాయి. అండ్ దెన్ ఏమని చెప్పినాం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసపియర్ అయితే అంటాం కదా, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. న్యూక్లియోలై బికమ్ స్మాలర్ అండ్ డిసపియర్స్ అన్నాం కదా, న్యూక్లియోలస్ మళ్ళా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్, దట్ విల్ బి రివర్స్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టెలోఫేజ్. సో ఇన్ దిస్ వే ఇట్ ఫార్మ్స్ ద టూ డాటర్ న్యూక్లియై. డాటర్ న్యూక్లియై రెండు తయారైపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మైటాసిస్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్, దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద nucleus only. So division of the nucleus is called as the karyokinesis. After that the cytoplasm will be divided, that is called as the cytokinesis. Already cell organelles are divided, manam chadukunnam. So cell organelles anetivi already G2 phase lopala M phase kante mundu, వీటి కంటే ముందే cell organelles divide అయ్యాయి. సో ఇక్కడ ఏమైతే సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అయ్యి మొత్తం సెల్ మొత్తం డివైడ్ అవుతుంది. సో రెండు, ఒక సెల్ నుంచి ఫ్రమ్ ద వన్ మదర్ సెల్ we will get two daughter cells in the mitosis. Okay, so here you see the interface, you see the pictures, that is the interface. You know the interface, the period in between the two cell divisions is called as the interface. Okay, so after interface the G1 G2 S phases will be there, because here you see the DNA replication, DNA synthesis, what we will see in the upper. These three pictures gives the information of the interface and then G1, G2 and S stages. Here you see the prophase, metaphase, anaphase and telophase. So here in the prophase you see the chromosomes condensation and the coiling, and then disappearing of the nucleoli and then nuclear membrane. Here you see in the metaphase you see the spindle-like structure where the chromatids are attached with the centromeres. In the anaphase you see the movement of the chromatids to the polar sides, in polar side, and then you see in the telophase we will see the
two nucleoli. Okay, from the two nucleoli, we will get the okay. So this is about the mitosis. So some scientists are there. We will discuss later. So one another is there, that is the meiosis. Mitosis and meiosis. There are some differences there in the mitosis and meiosis. Mitosis will be taken place in the bodily parts, bodily cells, and then meiosis takes place in the sexual cells, reproductive cells. So in the mitosis, this is the which is very helpful in the growth and then all parts of the plant or animal body. Meiosis will be taken place in the sexual formation of the male gametes and female gametes. We will discuss some of the differences between the mitosis and meiosis here. You see, in the mitosis we will get the 2 daughter cells from the mitosis. In the meiosis we will get the 4 daughter cells. You see in your textbook also. So after getting the 2 daughter cells, once again they will divide it into 2. So in that way, we will get the 4 daughter cells in the meiosis. In the mitosis, we will get the 2 daughter cells. In meiosis, we will get the 4 daughter cells. Where we will get 4 daughter cells? The 2 daughter cells which are divided from the mother cell. These 2 cells also undergone to the cell division. So each cell gets the 2 cells. In that way, one mother cell, we will get the 4 daughter cells in the meiosis. Okay. So in the somatic cells, in the body cells, we will see the mitosis, and then in reproductive cells, we see the meiosis. And then if you see in the mitosis, the number of chromosomes same compared in the mother cell and daughter cells. So if 6 chromosomes are there in the mother cell, we will see the only 6 chromosomes in the daughter cells also. But in the meiosis, it is different. Half of the chromosomes are reduced in the meiosis. Half of the chromosomes reduced means if you see 24 chromosomes are there in the mother cell, only 22 chromosomes are there in the daughter cells. If the 6 chromosomes are there in the mother cell, only 3 chromosomes are present in the daughter cell. So half of the chromosomes are reduced in the meiosis. So it is happen in the reproductive cells. So this is complete. Mitosis will be complete in one phase. We say it is the one phase, but we see the 4 phases are there. These four phases we say is the one phase, that is the M phase. ఇదంతా ఒకటే ఫేజ్ లో అయిపోతుంది. దాన్ని మనం సింగిల్ ఫేజ్ తోటి ఎం ఫేజ్ అని అంటున్నాము. కాబట్టి ఒకటే ఫేజ్ లోపల అయిపోతుంది. ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇన్ 2 phases. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రిసెంబుల్స్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది ఒకలాగా జరుగుతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ ఒకలాగా జరుగుతుంది. సెకండ్ ఫేజ్ అనేది మైటోసిస్ లాగా జరుగుతుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్. హియర్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. సో అది మనకు క్లియర్ గా లేదు. మయాసిస్ లోపల ఇక పరీక్షలు కూడా పెద్ద అడగరు. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది రెడ్యూస్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్. మనకు ఒక తల్లి కణం నుంచి 2 పిల్ల కణాలు సమవిభజనలు ఏర్పడితే, సేకరణ విభజన లోపల ఒక తల్లి కణం నుంచి 4 పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ 2 పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి అన్నాం కదా, ఆ 2 మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ గా డివిజన్ 4 ఏర్పడతాయి. సో ఇదేమో శారీరక కణాల లోపల జరుగుతుంది మైటాసిస్, సమవిభజన అనేది. సేకరణ విభజన అనేది ప్రత్యుత్పత్తి కణాల లోపల జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ సమవిభజన లోపల తల్లి క్రోమోజోముల సంఖ్య, పిల్ల క్రోమోజోముల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది. కానీ సేకరణ విభజన లోపల సగానికి సగం తగ్గించబడతాయి. ఉదాహరణకు తల్లి క్రోమోజోముల లోపల 10 ఉంటే సమవిభజనలో వచ్చినప్పుడు 10 ఉంటాయి పిల్ల కణాల్లో. కానీ సేకరణ విభజనలో వచ్చినప్పుడు మాత్రం తల్లి కణాల లోపల 10 ఉంటే పిల్ల కణాల లోపల 5 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. సో ఇది ఒకే ఒక దశ లోపల పూర్తవుతుంది. ఒకే దశ అంటే మైటాసిస్ దశ అంటాం. నిజం చెప్పాల్స్తే దాంట్లో 4 దశలు మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నట్లుంటాయి. ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చలన దశ, అంత్య దశ ఉంటాయి. ఇవన్నిట్లను కలిపి ఎం దశ అంటున్నాం కదా, అది ఒక దశ లోపల అయిపోతుంది. కానీ అదే సేకరణ విభజన లోపల అయితే 2 దశల్లో అయిపోతుంది. సో రెండవ దశ మొత్తము సమవిభజన లాగా ఉంటుంది.
మొదటి దశ జర వేరుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడనే క్రోమోజోముల సంఖ్య సగానికి సగం తగ్గించబడుతుంది ఆ దశ లోపల. ఓకే. మనం ఏంటంటే సమవిభజన లోపల క్రోమోజోముల సంఖ్య రిప్లికేషన్ అయ్యి ఒకదాని నుంచి సమానంగా వచ్చేటట్లు అవుతుంది. రెండిట్లో సమానంగా పోతుంది. ఇక్కడ రిప్లికేషన్ కాదు, సేమ్ ఉంటాయి. కాబట్టే మనకు తల్లి క్రోమోజోముల సంఖ్య లోపల ఏది ఉన్నది దాంట్లో సగానికి సగం అనేది ఇక్కడ తగ్గించబడుతుంది. సో ఇది తేడా మనకు దేనికి సమవిభజనకు సేకరణ విభజన. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తల గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు తెలుసు శాస్త్రవేత్తల గురించి 2, 3 శాస్త్రవేత్తల గురించి ఈ సంవత్సరం అడిగినారు. లాస్ట్ ఇయర్ అడిగినారు. కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రాబర్ట్ రిమార్క్, ఈయన బైనరీ ఫిషన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ ద రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనిమల్ సెల్స్. మొట్టమొదటిసారిగా సెల్ డివిజన్ కణ విభజన అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి, పరిశీలించిన వ్యక్తి. జంతు కణాల లోపల ద్విధా విచ్ఛితి అనేది కనబడుతుంది అన్న సంగతిని చెప్పిన వ్యక్తి రాబర్ట్ రిమార్క్. అండ్ దెన్ వాల్టర్ ఫ్లేమింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఈయన్నే మొట్టమొదటి క్రోమోజోముల్ని పరిశీలించినాడు. సో అవి డబుల్ ఉంటాయని, అవి డివైడ్ అవుతాయని, ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ 1 జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్ హెరిటబుల్గా తీసుకెళ్తాయని చెప్పి అన్న సంగతి చెప్పినాడు ఆయన. అట్లనే మైటాసిస్ మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా, ప్రోఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలోఫేజ్, ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివిజన్ మైటాసిస్ కూడా ఆయనే పరిశీలించిండు. ఆయన మైటాసిస్ అని అనుకున్నప్పుడు మైటో అనే వర్డ్ ఫైన్ థ్రెడ్స్ కింద వాడినాడు. క్రోమోజోమ్లు అనేటివి దారాల్లాగా కనబడ్డాయి ఆయనకు. అందుకే దారపు పోగుల వంటి విభజన, దారపు పోగులతో విభజన అని అన్నాడు మైటాసిస్ అని. మైటో అంటే ఫైన్ థ్రెడ్స్, దారాలు అని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశం. సో వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ హీ అబ్జర్వ్ ద క్రోమోజోమ్స్. ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా క్రోమోజోమ్లను పరిశీలించినాడు. అవి డబుల్ ఉంటాయని, అవి సమానంగా డివైడ్ అవుతాయని, ఇవే క్యారెక్టర్స్, హెరిటబుల్ ఎలిమెంట్స్, లక్షణాలను తీసేటటువంటి కారకాలు ఏంటివి, మూలకాలు ఏంటివి దీనిలో పైన ఉంటాయని, వాటినే లక్షణాలు ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరంకి వెళ్తాయి అన్న సంగతిని ఆయన కనుక్కున్నాడు. ఓకే. అండ్ దెన్ విలియం రోక్స్. సో ఈయన కూడా క్రోమోజోమ్స్ హెరిటబుల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుపోతాయని, తల్లి కణాలు పిల్ల కణాల లోపల సేమ్ క్రోమోజోమ్లు ఉంటాయి. డాటర్ సెల్స్ లోపల, పేరెంట్ సెల్స్ లోపల, అంటే తల్లిదండ్రుల లోపల పిల్లల లోపల క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య సమానం ఉంటుందని అనుకున్న వ్యక్తి విలియం రోక్స్. అండ్ దెన్ అగస్ట్ విజ్మన్, we will discuss about this person in 8th lesson also. So generations have the same number of chromosomes. అంటే ఎన్ని తరాలు పోయినా, ఎన్ని మానవుల లోపల అయితే 46 క్రోమోజోములే ఉంటాయని, ఇంకో జీవి లోపల అయితే 10 క్రోమోజోములే ఉంటాయని, తల్లులు, తండ్రులు, తాతలు, పిల్లలు ఎన్ని తరాలు పోయినా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సేమ్ ఉంటాయని చెప్పి అగస్ట్ విజ్మన్ చెప్పినాడు. అంటే రౌక్స్ ఏం చెప్పినాడంటే తండ్రులు పిల్లల సేమ్ ఉంటాయని అన్నాడు. వీజ్మన్ ఏం చెప్పినాడంటే వాళ్ళొక్కరే కాదు, తండ్రులు పిల్లలు కాదు, ఎన్ని తరాలైనా కూడా సేమ్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పినాడు. అండ్ దెన్ థియోడర్ బావరీ, ఈయన మన మైటాసిస్ ఎట్లయితే వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ అనుకున్నాడో, మియాసిస్ అనేది అనుకున్న వ్యక్తి థియోడర్ బావరీ అనే వ్యక్తి మనకు మియాసిస్ అనేది అనుకున్నారు. అండ్ దెన్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనే వ్యక్తులు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనుకున్నారు. ఇది మనం బాగా ఏంటంటే మనం ఏమంటారు, క్లియర్గా లేదు మన దగ్గర, బాక్స్ ఐటమ్ కింద ఉంది. సో మనకు క్రోమోజోములు ఉంటాయి, క్రోమోజోము లోపల జన్యువులు ఉంటాయి, జన్యువుల లోపల డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. ఆ డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ అంటారు, దాన్ని డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. దాన్ని కనుక్కున్నది వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ వ్యక్తులు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏను కనుక్కున్నారు. అండ్ దెన్ పోర్టు నరసింహారావు అండ్ జాన్సన్, వీళ్ళు ఇంటర్ఫేస్ చెప్పినాం కదా మనము, ద పీరియడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 డివిజన్స్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేజ్. ఆ ఇంటర్ఫేజ్ లోపల మనకు క్రోమోజోమ్ల యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందో వీళ్ళు కనుక్కున్నారు, జాన్సన్ అండ్ దెన్ పోర్టు నరసింహారావు. ఇన్ G1S, G2 ఈ ఫేజెస్ లోపల ఎట్లా ఉంటాయని కనుక్కున్నారు. సో ఇది 7 మంది శాస్త్రవేత్తల గురించి. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 1వ లెసన్, 3rd లెసన్, 6th లెసన్, 8th లెసన్, ఈ 4 లెసన్స్ లోపల శాస్త్రవేత్తల పేర్లు ఉంటాయి ఎక్కువ. సో ఈ ఏమడిగిన శాస్త్రవేత్తల పేర్లు ఈ 4 లెసన్స్ నుంచి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో యూ రైట్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ అండ్ డిస్కవరీస్ ఇన్ 1 ఏరియా. మొత్తం కలిపి ఒక దగ్గర నోట్బుక్ లోపల ఈ 4 లెసన్స్ యొక్క సైంటిస్టులు వాళ్ళు అనుకున్నంత రాసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను రాసిన చూడండి, రాబర్ట్ రిమార్క్. నీకైతే పుస్తకం లోపల ఇది ఒకటే దగ్గర కనబడకపోవచ్చు, మనం అన్నిట్లను ఒకే దగ్గర
కన్సాలిడేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టినాం. రాబర్ట్ రిమాక్, వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్, విలియం రోబ్స్, ఆగస్ట్ వీజ్మెన్, థియోడర్ బావరీ, వాట్సన్ అండ్ క్రిక్, కోటు నరసింహారావు అండ్ జాన్సన్, వీటన్నిటి గురించి మనం రాసి పెట్టాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద then we discussed about the cell cycle, sexual reproduction in flowers. And then in the male reproductive, this is about the male and female reproductive system. So you only concentrate on the parts only. So other than this one, they cannot ask about the reproductive systems. One is the male reproductive system, which have the testes, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, seminal vesicles, ejaculatory duct, urethra, prostate gland, and Cowper's gland. So earlier they asked about the prostate gland. I think one gland they asked about the from the male reproductive system. So from the prostate gland, it releases the prostate fluid, which supplies nutrients to the sperms. So this is the function of the prostate glands. And then Cowper's gland, which neutralizes the acidity of the urethra walls and helps in the free flow of the sperm cells. So these are the two glands which present in the male reproductive system. That is the prostate gland and then Cowper's gland. Okay. So all other the parts, testes, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, seminal vesicles, and ejaculatory duct and urethra. You know the urethra, where we leave the urine. So these generally we say it is a urinogenital duct. Urinogenital duct. Okay, and then male, we see the two testes in abdominal cavity in scrotum. So where the sperms will be produced. Okay, here you know about the testosterone hormone. We discussed it in the 5th lesson about the testosterone, and then we also discussed about the testis as the endocrine gland. Endocrine gland testis releases the testosterone hormone. So here in abdominal cavity in scrotum, we say it is at the scrotum. So one pair of the testis will be there where the sperms will be produced. And then vasa efferentia, it is a seminiferous tubule which starts from the testis. Okay, so seminiferous tubules will be open. That place is called as the vasa efferentia, where carries sperms to epididymis. So it carries the sperms to the epididymis. Epididymis is a coiled tube where the sperms will be stored for some time. So epididymis means the coiled tube where the sperms will be stored for some time. Then next part is called as the vasa differentia. And then from the vasa differentia, the seminal vesicles will be starts where the seminal fluid will be produced, which helps in the movement of the sperms outside of the body. These are the seminal vesicles. And then ejaculatory duct, two ducts join at the center of urethra, where will the sperms will be released. So that is called the ejaculatory duct. Actually, there are two ducts are there, which comes from the testis, from each testis, which join here, and then it enters into the urethra. So these are the parts of the male reproductive system. You remember the parts and then function also. Testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, seminal vesicles, and ejaculatory duct, urethra. And then two glands also there, prostate gland and Cowper gland. Prostate gland, which supplies the nutrients to the sperms. Cowper glands, which neutralize the acidity of the urethra walls and helps in the free flow of the sperm cells. It helps in the free flow and then neutralizes the acidity. Okay, so this is about the male reproductive system. And then female reproductive system, we see the ovaries, fallopian tubes, uterus. So these are the three parts which we see in the female reproductive system. Ovaries, where the ova will be developed from the Graafian follicles, and then fallopian tubes, where the fertilization takes place when ovum passes here, and then uterus, where the endometrium will be developed. Here it is received the embryo or flows as the menstrual fluid. So this is about the three parts which we see in the female reproductive system: ovaries, fallopian tubes, and uterus. So you see the endometrium word, where the uterus, the endometrium will be developed. This endometrium will be helps in the embryo development. So in embryo development, there are three membranous structures are there. One is the chorion, amnion, allantois. Generally, we say yolk sac also. Generally, we use the three are the major. No, actually in yolk sac, there is no specific function for the placental mammals. We say we are all the placental mammals. So it is one of the part, it is present. There is no particular function for the yolk sac.
So here the chorion, amnion, allantois, three parts are there. In the chorion, which makes the placenta, so it is help for the nourishment, which gives the food material, which gives the nutrients. And then amnion, it is amniotic fluid, which helps in the minor mechanical injury. So దెబ్బలు తగలకుండా ఆఘాతాలు తగలకుండా this fluid, amniotic fluid will be helpful. And then allantois, which form the umbilical cord, which contains more blood vessels. So this is about the allantois. So these are the three layers and their functions. So here, when you see the male and female reproductive system, you remember the parts and their function. Parts and their function. Okay. So this is about the reproductive system. This is the last slide of this lesson. That's the reproductive health. Sexually transmitted diseases also there in our syllabus. That is the gonorrhea, syphilis, which are by the bacteria. And then AIDS, HIV. AIDS is the name of the disease. HIV is the name of the virus. Like the corona is the virus, COVID is the name of the disease. Like the here is the HIV is the virus which leads to the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This is the full form of the AIDS. Okay. And then to control, we are taking so many programs like the ASHA program, Red Ribbon program, like that. So for that, antiretroviral therapy is there to supply the medicine to the AIDS patients. Okay. How the AIDS will be transmitted from one person to another person? That is from the mother to child, from the injections, blades are used by others, and then from the blood transfusion, and then through the sexual contact. These are the four methods from one person to another person. The AIDS will be transmitted. One is the sexual contacts, another one is the mother to child, another one is the injections and blades, then fourth one is the blood transfusion. So birth control methods also given in our textbook. In the male, we are see the vasectomy, and then in female, the method is called as the tubectomy. Okay. And then one another word is also used in the textbook, that is the female feticide. So killing girl child in embryo is called as the female feticide. Nowadays, female feticide is reducing. So earlier it is very, very high. That is the female feticide, which is the killing of girl childs in embryo. So this is about the female feticide. Okay. So this is about the reproduction lesson. So it is a big, big lesson. So I completed the lesson. Is there any doubts? Is there? You may write in the chat box. Sir Nani sir, you open the chat box. Very less persons are there. No, no doubts. I think he is not present. He is not opening the chat. Okay. So if any doubts, we will discuss tomorrow. He is not present. We will see tomorrow.